Halo guys, Arpal, arek Welpon. I'll show you something. Nek kepengen ngomong jangan, tapi diikuti predikat yang bagaimana. I'll show the formula to say it. Kalau mengatakan jangan berlari, so you can say don't run. Jangan tidur, don't sleep. Jangan bermain, don't play. Tapi kalau jangannya itu diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan, maka kalian harus menambahkan be di antara kata do not sama kata sifatnya. So the example, if you wanna say jangan malas, so you can say don't be lazy. Jangan ngantuk, don't be sleepy. Jangan sedih, don't be sad. Arpal, arek Pelbon. See you next time.